enhorabuena la primera victoria. Thank you. ¿Qué es lo que le gustó a usted de lo que hizo su equipo? ¿Qué es lo que no le gustó? ¿O qué quiere que funcione mejor? Porque hay que decir que usted tuvo solamente la oportunidad de ver 2 entrenamientos nada más. That is the main thing for me. We have just 2 training sessions, so it's not easy to change a lot of things, but I was really pleased with the attitude of the players, the commitment, the intensity in a lot of situations in defense, and also the determination in attack. It's very difficult to analyze just the game because the score. I think that we had a lot of crosses, a lot of shots. I think we have 31 crosses and 17 attempts. So for me, that is positive. Could be easier or more clear. Yeah, maybe, but I'm really pleased with that, and I will stop talking because it's not writing too fast. Το βασικό είναι ότι πράγματι κάναμε μόνο 2 προπονήσεις. Καταλαβαίνετε ότι σε 2 προπονήσεις δεν είναι εύκολο να αλλάξω τα πράγματα, όμως απόψε μου άρεσε η ένταση, μου άρεσε η επίθεση, μου άρεσε η πίεση που έβγαλε η ομάδα. Βεβαίως είναι δύσκολο να αναλύσω τον αγώνα, υπήρξαν πολλές έντρες, 31 έντρες, υπήρξαν επίσης πάρα πολλές ευκαιρίες. Είμαι χαρούμενος με αυτό, αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο και να μιλήσω πολύ πιο γρήγορα. What I didn't like. Τώρα, τι δεν μου άρεσε? Not too many things, because the main thing for me was the attitude of the players. I told them that they have to try, and if they try, if they make mistakes, it doesn't matter, we will try to correct that and work on that. So, some issues in defense, that is normal in any game, and but we have the chances, and we have to take the chances. So, always, when you cannot win a game, you say, oh, we didn't take our chances. In this case, we won, but still we have some chances, and overall I like it a lot, but still we can improve in these areas. Το βασικό που θα θέλω να σταθώ είναι η συμπεριφορά των παικτών, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν τον αγώνα, προσπάθησαν. Βεβαίως γίνανε λάθη, αυτά χρειάζονται βελτίωση, θα τα βελτιώσουμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε στην άμυνα, όμως είχαμε ευκαιρίες, δώσαμε την μάχη μας, μου αρέσανε οι ευκαιρίες και πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε. Enhorabuena. Ένα άλλο ερώτημα. Πρώτον, είπατε ότι είπατε είναι λίγες προπονήσεις. Usted dijo que ha hecho muy pocos entrenamientos, es difícil sacar conclusiones, pero ¿cuáles son los primeros elementos que hay que incorporar en el equipo para poder mejorar? Y usted ha puesto a Jurisic en número 10, él estaba en las bandas. Usted intentó ver a Jurisic en una nueva posición, ¿verdad? Yeah, obviously what I said before, 2 training sessions is not enough for a lot of things that we want to put in place. The fact that Jurisic was playing as a second striker is because Cabacetas was not available, and we needed to think, and then I was talking with him. He liked this position, he's a player with quality, the understanding of the role in this area. I think he's quite good. And also he's clever enough to help the team defending, so I was happy with him, and just trying to know our players a little bit better. When you have to make the substitutions, you can see the players that they are playing normally, and you don't see the players that don't play too many minutes during the games. So then you have to for a couple of training sessions what he can do for a while. Can we be more consistent? This player is tired, or maybe his body language. So these kind of things, you will need time, and today has been like that. So it was very complicated for us to make decisions in terms of substitutions, but we were pleased because the players coming from the bench, they were giving more energy to the team, and we have more control of the game.
Βεβαίως, όπως είπα και πριν, κάναμε 2 μόνο προπονήσεις, δεν είναι αρκετές για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα. Όντως, ο Τζούρισιτς έπαιξε σαν ένας δεύτερος striker και μίλησα μαζί του για την συγκεκριμένη θέση. Του άρεσε αυτή η θέση, κατανοεί αυτό που πρέπει να κάνει στη συγκεκριμένη θέση και από την πλευρά του βοήθησε επίσης και τους αμυντικούς της ομάδας και είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό. Βεβαίως, όταν κάνεις αλλαγές, βλέπεις ακριβώς πώς παίζει ο καθένας, τον χρόνο που έχει για να παίξει, πώς γίνεται πιο συμπαγής η ομάδα. Βεβαίως, κοιτάς και τη γλώσσα του σώματος στον κάθε παίκτη και δεν είναι εύκολο να λάβεις όμως τις κατάλληλες αποφάσεις μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Όμως αυτό που θέλω επίσης να πω είναι ότι οι αλλαγές που ήρθαν από τον πάγκο βοηθήσανε να ελέγξουμε καλύτερα το παιχνίδι και να υπάρχει μια καινούρια φρεσκάδα, μια καινούρια πρόθεση. Εχθές στην παρουσίασή σας μιλήσατε αρκετά για balance, για ισορροπία, ότι χρειάζεται και βέβαια και με τον χρόνο που σιγά σιγά θα δουλέψετε την ομάδα για τη μάχη καλύτερα, για να μπορέσετε να έχετε τα αποτελέσματα που θέλετε και την εικόνα την αγωνιστική. Σήμερα, για παράδειγμα, ένα από τα θετικά είναι ότι περιορίσατε τον Αστέρα σε 0 τελικές on target. Είναι και μέχρι να βρείτε σιγά σιγά τους αυτοματισμούς και τη δημιουργία ως καινούρια ομάδα που έχετε αναλάβει. Είναι μια πρώτη προτεραιότητα, ένα πρώτο σκεπτικό να παίρνετε πρώτα απ' όλα τους βαθμούς και τις νίκες από την άμυνα. Είναι μια πρώτη προτεραιότητα αυτή. Empezar ya desde la defensa a estructurarlo todo y así ganar puntos. Yeah, I think that it was a good point because we were talking about that. They didn't have too many chances. They didn't have too many transitions. So we had the balance that we were looking for. Strong in defense with some issues, but strong in defense and still creating chances, still going to the box and then making what I said before, too many crosses and then too many shots. So happy with that, but normally I say that always the coach wants to do even better. So we have to be sure that we have more control in defense and we create even better chances in attack, and then that will be the ideal balance. Πιστεύω ότι αυτό ήταν κάτι σωστό, το συζητήσαμε, το μιλήσαμε, δεν δώσαμε την ευκαιρία, δεν αφήσαμε στον αντίπαλο να δημιουργήσει transition. Είχαμε ισορροπία από την άμυνα, ξεκίνησαν πολλές σέντρες, επίσης γίνανε και πολλά σουτ. Βέβαια, ένας προπονητής πάντοτε θέλει το καλύτερο και να δημιουργήσει, να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες. Όμως και με την επίθεση είχαμε καλό αποτέλεσμα, άρα μπορώ να μιλήσω για ισορροπία. Καλησπέρα. Ανεβάσατε ένα πολύ ωραίο post πριν τη σημερινή αναμέτρηση που είπατε επομένως να δείτε το κόσμο του Παναθηναϊκού. Σήμερα ήταν η πρώτη σας δορυμή από τον κύκλο του κόσμου. Θα ήθελα να σας πω ότι είστε πολύ σχολικό πρωτάθλημα. Un comentario sobre las dos cosas. Always I like to hear the fans behind the team, so that is for me very positive. Then I think that atmosphere was fine. Hopefully we can win a few games in a row. We have more fans and all of them supporting the team and enjoying the game. So I think they will be pleased. I would say always, it's not if you win that you must win if you can, obviously. It's the way, the attitude of the players. You cannot complain. A player can make a mistake, I can make mistakes, but we try our best. The players, they were trying today, and the fans appreciate that, and hopefully will be the same during the rest of the season. So really pleased with the players, with the attitude of the players, really pleased with the fans, with the attitude of the fans, and hopefully we can stick together and it will be easy for us to win more games. The stadium, so it's fine. So it's, I like to play at home. The main thing for me, to be fair, I'm a coach, so it's just the pitch. So if the pitch is fine and we can play good football, it's okay. Then the stadium, I think, is fine, but I'm very clear that we know that in the future we'll have a bigger stadium. So that is part of the plan. In the meantime, I have no any complaint. I was really happy, and especially because the fans are
close to the players, and that is always positive. Μου αρέσει να ακούμε τους φιλάθλους, να βρίσκονται πίσω από την ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Επίσης, μου αρέσει όταν οι φίλαθλοι είναι δίπλα μας, αυτό και όταν εμείς από την πλευρά μας τους δίνουμε χαρά και αυτοί μας στηρίζουν. Όμως το βασικό, όπως είπα και πριν, είναι η συμπεριφορά των παικτών. Ενδεχομένως όλοι κάνουν λάθη, και εγώ ο ίδιος και οι παίκτες, αλλά βασικά θα προσπαθήσουμε να τα μειώσουμε, να τα βελτιώσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι μου έδωσε χαρά να δω και τους παίκτες, να δω και τους φιλάθλους απόψε και να είναι όλοι μαζί μια γροθιά, όλοι μαζί ενωμένοι. Τώρα, όσον αφορά το γήπεδο, ναι, μου αρέσει πάντα να παίζω εντός έδρας. Είναι ένα καλό γήπεδο. Ξέρουμε ότι στο μέλλον θα παίζουμε σε ένα μεγαλύτερο γήπεδο. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Μου άρεσε που οι φίλαθλοι στάθηκαν κοντά στην ομάδα, άρα και αυτό το καταλογίζω στα θετικά. Κύριε Μπενίτεθ, θα καλησπέρα και συγχαρητήρια. Η μεγάλη διαφορά που υπάρχουν σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια είναι πάλι προηγήθηκε όπως συνέβαινε. Σήμερα διαχειρίστηκε το προβάδισμα αυτό εντυπώς, δεν πιέστηκε, δεν οπισθοχώρησε. Προσπάθησε να βάλει και ένα δεύτερο γκολ και τελικά πήρε το επιθυμητό αυτό που εξυπηρετεί το δικό σας δόγμα, το μία νίκη τη φορά και προχωράμε στο επόμενο παιχνίδι. Πώς εντυπώς εξεργαστήκατε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα που ο Παναθηναϊκός κέρδιζε σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού και τελικά δεν έφερε την νίκη. Πώς το δουλεύετε και πώς το αλλάξετε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Cambiare el hecho de que el Panathinaikos marcaba pero no ganaba, y hoy marcó y ganó. Yeah, they told me that it's the first time that they scored 2 goals difference. That is not amazing, but at least I'm really pleased with that. I think we were talking about that. So the main thing is to convince the players that we have to score the first goal. I think you were asking me in the press conference that if you score the first goal, so I was happy to score the first goal, and we were talking about how to react, and clearly was trying to score the second goal. So you could see that we have chances, we were attacking, so we were trying to be sure that we could score the second goal. After, when we were a little bit under pressure because they were playing the long balls and second balls, and we make the substitution, we have fresh legs, and still the team has a lot of chances at the end. So then it's just about mentality, confidence, and be sure that you keep the balance. That is my preferred word. Keep the balance. Μου έχουν πει ότι ήταν η πρώτη φορά που όντως είχαμε αγώνα με 2 γκολ τα οποία κρατήσαμε και μπορέσαμε να τελειώσουμε τον αγώνα έτσι. Αυτό είναι κάτι καλό. Το βασικό, το πρώτο ήταν να πείσω τους παίκτες ότι πρέπει να πετύχουμε το πρώτο γκολ και βεβαίως πώς να αντιδράσουν. Βεβαίως μετά να κοιτάξουν, να σημειώσουν και δεύτερο γκολ. Είχαμε λίγη πίεση από τον αντίπαλο, ιδιαίτερα στις δεύτερες βαλιές. Όμως ήρθε φρεσκάδα και καινούργια πόδια από την αλλαγή, από τον πάγκο και νομίζω ότι αυτό ήταν θετικό και διατηρήσαμε την ισορροπία. I could stay half an hour. I have no issue with that. But he has no more paper. Θα μπορούσα να κάτσω μισή ώρα, αλλά του τελειώνει τα χαρτιά του, Μιγέλ. I can stay half an hour if you want. Μπορώ να μείνω μισή ώρα μαζί σας και να τα λέμε. Ο Παναθηναϊκός απόψε βγήκε δύο προστατικές φάσεις, ακόμα κινησμένο πέραν του πρώτου αυτογκόλ. Logrando 2 goles con balones parados. Son 2 goles importantes para la victoria. ¿Usted considera los balones parados importantes? ¿Y cuánto tiempo usted va a consagrar al tema de los balones parados? Y si considera que los balones parados y los goles con balones parados son cosa importante. This is a fair question. It's not with bad intention. Are you a coach? No. You don't coach your children? Okay, fine. No, because it's an interesting question. So obviously we know that set pieces are important in football, but one of the main problems that we had is that we didn't have time. So we have 2 training sessions. One was a light training session running because they were coming from Holland. So we have 15 minutes to prepare set pieces. We prepare 2 or 3 things, and that's it.
Do I think that it's important? Yes, it's crucial. You can score maybe 30% of the goals, depending, 25, 35% of the goals are set pieces. So, and we have to keep working on that. Normally, it depends on the players taking the corner, the free kick, or whatever, and then after the determination and the ability of the others. In our case, it was we were picking players. You stay here. We analyze what they did, but also they changed the coach. So to have all the set pieces that they could do was not easy. They were blocking in the second part, and we knew that. But I think that we did well, and I'm really pleased because they were aware of everything. They were paying a lot of attention to details, and hopefully in the future we can continue taking advantage of that. Δεν είστε προπονητής, ούτε προπονείτε κάποια μικρότερα παιδιά, αλλά η ερώτησή σας είναι ενδιαφέρουσα. Πράγματι, είχαμε λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάνω στα στημένα, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό τα στημένα. Προσπαθήσαμε 25-35 φορές για να διορίσουμε τα στημένα. Αυτό όμως που πρέπει να πω είναι ότι κοιτάξαμε να το αναλύσουμε, να είμαστε έτοιμοι και στην περίπτωση αυτή. Βεβαίως δεν είναι εύκολο να μπορείς να πετύχεις φάσεις από τα στημένα. Πιστεύω όμως ότι τα κάναμε καλά απόψε και αυτό το οποίο επίσης θέλω να πω είναι ότι έχει σημασία η λεπτομέρεια και νομίζω ότι έτσι μπορούμε καλά να συνεχίσουμε. Με σημασία στη λεπτομέρεια.